wedding have their days numbered. Kwa hivyo tukiwa hapa leo, tunataka tukumbushane. Sisi watu wa mkoa huu, hasa jamii ya Mlembe, mulipigia mzee jirani yetu Jaramogi Oginga Odinga kura chache, mkapigia kijana yake. 2007 mkampigia karibu kura zote. Ni Bungoma na Trans Nzoia peke yake ilipigia Kibaki. 2013 tukampigia kijana yake tena kura zote. 2017 we repeated the same. Lakini mkiwa na jirani na mnatembeleana, mnasaidiana, na yeye anaona kama shida iko kwako si shida, kama shida iko kwake ndio shida, then huyo si jirani. And I want to repeat what I said in the Senate, that the divorce was going to be messy, noisy, and with casualties. Those casualties will continue feeling the pain of their mischief and misadventure. Tukiwa hapa leo, tunataka kuwarai ndugu zetu, kama wewe ni mzalendo unakaa hapa region hii, mtukubalie na mkubaliane na sisi kwamba kama viongozi mmetupa heshima na idhini ya saa zingine kusungumusa kwa niaba yenu na kuja kuwaelezea. Tumeketi, tumetafakari, tumeangalia nyuma, tumeangalia mbele, tumeangalia kule tuliko, na tumeona ya kwamba the best way to go is Kenya Kwanza. Kwa sababu mulisikia jirani wetu kitendawili akiboast ya kwamba tangu handshake ameleta kwa area yake miradi ya maendeleo ya shilingi bilioni 200. Na nyinyi mliompigia kura karibu zote, ameleta nini? Tangu handshake amepewa nafasi nyingi kwa serikali. Amechagua ma assistant ministers, amechagua ma ministers, amechagua ma ambassadors, amechagua ma directors. Nionyeshe hata mmoja kutoka huku kwetu yuko? Huyo ni jirani mwema au jirani mkatili? Ni jirani mwema ama jirani mkatili? Ni uona alia eweze wikurata wezuri ya nyewekura. Na huyo jirani ametuzoea mpaka akakuwa na kiburi, akaanza kutuambia yeye ni mluya kuliko sisi. That is the height of folly, the height of arrogance that we will not accept. Na sisi tumesema we are also human beings with the needs, with ambitions, with the capacity and the ability to feel pain, with the capacity and ability to feel wanted, with the capacity and ability to make friends, and the capacity to choose carefully. When we supported them, we were very good people. When we said that enough is enough, we have become bad people. But I want to tell you, my people, our people, that don't worry about what they say. Focus on the bigger picture. What are we looking for? Musali and I have been everything in public life. We've been in parliament for a very long time. We have professions. We have been ministers of government. We've interacted with the high and mighty. But that's not enough. My success is not enough until all of us are successful. And so is Musalia. And we come here to urge you, our people, that this journey we have taken, this decision we have taken, is a sound decision.
ni kuruka huku kila wakati